pfuko na uri vha kona u ḓivha uri vha zwi vhona hani uri vha nga vha na vhulwadze ha pfuko. Hetshi tshipiḓa tsho no pfuka ndi uri vha fanela u ṱhogomeliwa zwino vha kone u prepariwa u dzudzanyelwa u thusiwa u thoma he vha vha tshi khou ṱangana khamusi na GP ono vha ṱalutshedza uri vha na vhulwadze ha pfuko na uri vha kone u vha zwa na u kona u ḓivha zwavhuḓi uri ndi zwone zwa ri vhulwadze ndi ha pfuko. GP anga ḓi vha rumela kha specialist tshine tsha vha general surgeon vhane vha ḓo ita ndingo dzo fhambananaho uri vha zwi ḓivhe uri vha khou tswenya na mini. Zwino hezwo vhone vha tshi khou ita hezwo vhutshilo vhu vha vhu songo ima. Vhutshilo vhu fanela u vha vhu khou ḓi bvela phanḓa vha khou tshila vha khou pfa u vhavha vha khou balelwa u eḓela vha khou balelwa u ḓi thusa kha u ita zwithu zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha tea u zwi ita vha hayani. Ndi hafho hune riṋe ra thoma hone uri ri fanela u manedzha hani pain. Ri fanela u ita hani uri vha kone u eḓela ngori zwiṅwe zwithu zwine zwa zwi tshi khou itisa uri tsumbadwadze haya a vhaise nga maanḓa ndi ngauri a vha a sa khou ṱhogomeliwa ngori ri khou pfa hu na zwino khou vhavha muvhili nga wone uṋe u tshi thoma u sumbedzisa uri hu na tshithu tsho khakheaho zwine wa tea u ita ndi uri ndi shavhele hune a sa khou pfa vhuṱungu nga maanḓa. Zwi amba zwori u fanela u kombama u tshi kombama ngori vhathu a vha zwi ḓivhi zwo khou kombamisa nga mini hu si kale vha ḓo ḓivha ndi zwezwine vha ḓo vha kumbulani u nga ri o lovhiwa ha khou kona ha tsha tshimbila zwavhuḓi upfhi o ḽa zwiḽiwa zwa hanyinyi nga hafho kha musidzana tsini naye. So hezwo zwithu zwi ita uri ri kone u vha thusa na u understand or u pfesesa uri vha khou tswenywa nga mini nahone uri mivhili i khou thoma u kombama i khou kombamiswa nga mini. Ra thoma u zwi thusa u bva nga hetsho tshifhinga ngori zwo ralo zwi thusa na u dzudzanya uri na musi vho no ya operation vha tshi vhuya hu songo vha na complication nnzhi. But except lezwo uri hu ḓo vha na dzi complication ndi zwa uri na nḓila ine surgeon a ḓo kona u shuma na muthu o ngayo zwi nga thusa ngauri muvhili u ḓovha wo dzudzanea zwavhuḓi. U songo dzudzanea zwavhuḓi chances ya uri hu vhe na zwithu zwi songo tshimbila zwavhuḓi i nga vha khulwane ngori zwiṅwe zwipiḓa vha nga si kone u zwi vhona zwavhuḓi. Arali ndo no kombama muvhili u nga ḓi pfa u nga ri u right ri tshi fara ra pfa ho bvelela rambo ḽiṅwe ngauri ḽo no kombama ḽo bvela nga nnḓa hu khou pfhalesa ḽone ra hana tshithu kha humela murahu. Matsina arali muvhili wa wo dzula zwavhuḓi na musi ri tshi zwi sedza ri kona u zwi pfa uri hezwi a zwi ngo dzudzanea nga nḓila ine muvhili wa tea u dzula ngayo wa tea wo tshentsha u swika hafhano. So role o tshipiḓa tshine ra tamba tshone ndi musi muthu a tshi khou bva u diagnosiwa kana a sathu diagnosiwa na riṋe vhaṋe ngo tou thusa uri vha tshi khou pfa vhuṱungu kha haḓa vho no vhuya vha tsheka zwithu zwa uri arali a pfa uri a thu tu zwi tsheka ndari ndi khwine vha ye vha vhone GP ane a ḓo vha thusa u sedza hezwo ono zwi sedza hafho. So chain ya u thusa mulwadze i thoma kule u identify uri problem ndi mini u swika hune ya ḓo vha i khou thusiwa nga hone. Zwoṱhe zwithu zwi vha zwi khou tevhekana u swika na musi ono itiwa muaro a tshi fhedza muaro hu vha na dziṅwe dzi complication dzine ra tea u dzi thusa u mu thusa ngazo nga tshe tshifhinga uri a kone u dovha u vhuyelela muvhili hoyu u shuma zwavhuḓi. Arali wo ima straight ri tshi ya tshikoloni hangeini kanzhi hezwi ri tshi khou guda nga muvhili wa muthu hu na zwithu zwine vha zwi vhidza an ideal anatomical position uri of all the cases at least 99 or 98% of the cases ideally rambo ili ḽi fanela u vha ḽo dzulapo musipo uyu fanela u dzula nga nḓila zwo livhana nga heyi nḓila. Arali hezwi zwithu zwi siho kha nḓila ine zwa tea u vha ngayo ndi hafho hune zwi ḓo ita uri zwi konḓe uri muthu a pfhe a kone u vhuyelela kha zwine a vha a khou ita zwone u bva before a tshi itiwa muaro. Zwi tshi ḓa kha vhulwadze ha breast cancer I'm sure vho no thusa vhalwadze vhanzhi zwi ḓa kha zwa nyonyoloso vha tshi bvo ita muaro wa vha na dzi complication
naka process dzenedzi dze-radiation therapy dze-chemotherapy wadiva na dzi-complication tshenzhemo dzine vha vha nadzo nga maanḓa dzine vha vhona uri dzi-common vha tshi khou thusa vhalwadze avha vho no bva kha dzi process dzoṱhe dzo management ya breast cancer ndi dzifhio? Tshenzhemo dzine muthu ono vha nadzo ndi uri vhoṱhe vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha pfuko vhane vha ya through process ya radiation kana ṅwaro vha ḓo vha na problem ya nungo dzi a fhela ngauri zwavhuḓi muthu o vha a na masole a muvhili a vha sa khou shuma zwavhuḓi a tshi khou ita uri na maḓi a si tsha kona u tshimbila zwavhuḓi muvhilini zwi amba zwori u ḓo zwimba a tshi zwimba zwipiḓa zwa muvhili zwi ḓa zwi sa kona u tshimbila o shuma nga nḓila ezwo a tshi shuma ngayo u ḓo pfha u vhavha. Pain ndi iṅwe ya tsumbadwadze ine tshifhinga tshoṱhe ḓo vha i hone i fanela u ṱhogomeliwa uri muthu a kone u vhuyelela a ite zwine a khou ita zwone. A huna muthu na muthihi ane a nga kona u ita tshithu a tshi khou pfha pain. U tshi ita ndi na musi u tshi ita u ḓo zwi ita maybe 50% or 40% ngori u khou pfha u vhavha. One of the things zwine ro rali sa vhathu vha nyonyoloso ro zwi ṱhogomela ndi uri kanzhi vhathu vha sinaho problem vha shavha ita exercise ya vhavha nga maanḓa, so a huna muthu ono ṱoḓa ita tshithu tshino vhavha. So na exercise o nyonyoloso i tshi itiwa i fanela u itiwa nga nḓila ine arali i tshi khou dzudzanyiwa itiwe nga nḓila ine muthu a ḓo kona u zwi enjoy a zwi takalela ngauri the outcome of zwine zwa ḓo itea nga murahu zwi ḓo vha zwithu zwine a nga kona u zwi ita tshifhinga tshoṱhe ngori zwavhuḓi nyonyoloso a si ya musi ri khou lwala fhedzi na musi ri tshi fhedza i fanela u bvela phanḓa uri muthu a kone u dzula a na muvhili wo takalaho na u vha havha no ṱoḓa u tamba zwipotso na mini a kone u tamba a tshi zwi pfha zwa uri ndi nga kona u computer na vhaṅwe vhana hu si na zwithu zwine zwa khou ita uri muthu uri a thi tsha funa u tamba na vhathu. So hu na zwittu zwino itwa shoulder frozen shoulder nga Tshivenḓa ndi nga tori ndi haḓa ḽa omaho a ḽi tsha kona u muva na luthihi. So ndi zwithu zwine zwi nga corrected ngori ḽo omiswa ngauri ho vha ho vhaisala ho khathiwa ha pfha u vhavha nda si tsha ṱoḓa u ḽi tshimbidza ndi si tsha ḽi shumisa ḽi ḓo oma dzi tissue dza thoma u vha stiff hezwiḽa dzo oma nga maanḓa ni tshi ri ngo zama u ḽi tshimbidza ḽa si tsha kona u tshimbila. Ndi hafho hune zwa zwi tshi nga vha zwo preventiwa mara arali zwo no itea na zwezwo ri a kona uri ri zame u zwi fhungudza nyimele yazwo uri tshanḓa at least tshi kona u shuma muthu a kona u ḓi ḽisa zwiḽiwa a kona u ṱamba ngori hezwi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa ḓo vha affected. I think Shoni wa occupational therapist u ḓo amba ngazwo nazwo ngori hu vha na hezwo zwithu zwine will be affected but they get affected because hedzi dzi components o zwipiḓa zwiṱuku zwa ita uri hezwo zwithu zwi kone u itea zwo vha zwo thithisea. Ndi hafho hune muthu a fhedza a tshi khou balelwa ita zwithu zwinzhi. So ri vha ri khou lwela uri hu songo vha no u vha ngari a thi khou ḓo shumisa ipfhi tshihole ngori tshihole ro ri tshi khou ḓi guda ri tshi ya ra thoma zwi vhona zwa uri it's like disability it's as ri tshi khou ḓi guda ri tshi ya zwi vho thoma u sumbedza uri ndi nḓila ine vhathu vha fhedza vha na stigma mara impairment kana u fhungudzea ha kushumele ndi zwone zwine ra nga ri muthu vha na Sibonge kakhulu Mr. Phaswane. Useyichaze kakhulu indlela abayidlalayo nendima abayidlalayo ekulashweni komdlavuza welibele as physiotherapist. Manje sesibukana nendaba yama-psychologist as-medicine. Motho a shebile ko hae o ka motlhalosetsa gore ke eng psychologist kanti le bereka bjang kanti go sia sebaka se se kana-kana go ba psychologist. Thank you, Dr. Pru, and thanks to the multidisciplinary team. Ke rata go dumedisa the audience ko gae just to explain to you the process of a clinical psychologist. So what happens is that you need to have
the basic and junior degree, and then you go on to the honors degree, and then you also do your master's program. So during the master's program, that's where you need to be full-time and practically available, because you're going to learn the skills of really being a clinical psychologist out there. So you're gonna need to do an internship, a theory first year, internship the second year, and the third year you do your community service. Then you can be able to go work whether at the hospital or for a public spaces, or you can also have your own practice. You also need to register with HPCSA, which is the Health Professional Council of South Africa, because then you can be recognizable and you can also be protected, and it's also to protect the community that you're serving, that you're going to be serving. And also you need to be registered with BHF. So with the BHF, it helps you then to be recognized as a private practitioner, and you can be able to deal with any clinical things. And the process is that when you are being a clinical psychologist, you need to be able to understand the mental processes of your patients, you need to understand the behavioral processes of your patients, the emotional processes of your patients, because it's very important that you understand where they are coming from. So the illness is dealing with monagano, ya maikutlo, ya gore o itshwara yang mo bathong, gore wena o deliver eng ka bophelo ba gago. So I hope that it can make sense, it explains a bit. Yes. Since all the things that are going to be very hey patient, if better than a get the result, you will have breast cancer. Naliti go set inch, sitting in a halang of the way I Oga to Sabian on what was a mirror and immediately had the results. For me, how question, because it's very, very vital for facilitate together as a multidisciplinarity. Most of the time with the doctors, they are now worried for actually medical intervention, create physical reparation or physical, helping so that actually healing. Now what we have seen that what happens immediately, because the patient is scared, the patient is shocked, the patient is wondering, what is happening to me? Where am I going to be tomorrow? Am I going to die? So they need a lot of education and our practitioners. They are at that time unable to train them, educate them, or I'm trying to go through the process deeply. So for me, I've seen when we have had, like for instance, I had another patient because in a doctor immediately for the psychological intervention. I can overcome this. A very positive attitude because of understand you go through this process, more level 1 or more level 2 or more level 3 or 4 or 5. Then what are the options that so for me, most of the time by the time maybe include say 6 months, say a year. Also go through the tiredness of the process, the trauma, by PTSD, post-traumatic stress disorder. So post after stress so image affected. Actually, my social life, is it affected now? Am I still gonna be thinking positive about myself? So so more PTSD, you go through stages it's a shock or in denial. That is why you'll find the patients saying, I am a doctor owner, I am a doctor owner, I am a doctor owner, I am a oncologist, general surgeon, I am a GP, I am a physiologist, or I am a physiotherapist, or OT, or dietitian, or
because ha so believe se tsena tshogile. So ka nako eo ke nako e leng gore ya no tshwantse go se bediswe psychologist a tlo kgona go mo thusa moya wa gae gore yes we are going through the process, yes go botlhoko, we do acknowledge, however what are the options o na leng tsona tse tsa go thusa gore o kgone go fola, you see. So now we'll be using what CBT, it's a cognitive behavior therapy. O kgona now challenging dithotse tse le tse negative ke ka ha na bua my colleague bona a re na go mo think ke boloi. Okay, so anda kana ke boloi ke mo need a motho ke motho tsa gore no you have like go rena o believe ke boloi, which you respect the beliefs tsa batho akere mara e se gore ke tlo go wena no a se boloi na go tlo thusa gore ha ile boloi, what are the options that you can overcome? There's still intervention, there's still medication, there's still occupational therapy. Overcome that. So we still allow you to believe into a belief, however, we also help you to show you what are the options that better to overcome that thing. So for me, to feel like it's very important for getting through the process immediately so they get together. And then I find that those people they have more prevalent prognosis positive than those who have come with whatever after 6 months, after a year. Because already the process can have all the answers at every day you feel low about yourself, self-esteem every day you or okay, so you have a lot of all the problems to be overcome. But if you have intervention here, somebody who's gonna be able to help you psychologically to strengthen you, or depression, or anxiety, or experience they even end up on bipolar because of that. Now you have mood swings. Today you are happy, tomorrow you are unhappy. Now you feel that okay, I'm gonna be healed today, but tomorrow you feel no, I'm going to die. So we are going to be there to help you to say, right, it's a real thing that you're choosing. And then we are going to open up for choose. Like Kerata Hane, Kolika Bloko, Uchodomo, when I talk about massage, I try to support them about physically Babastronia again, and then maybe occupational function, but I can go and medical museum. But how to happen will be strong. So if we work together, I've seen that there's a lot of a very positive outcome out of it. Self-esteem as making o diagnosed with breast cancer. O tshaba hore o tlo khata letswele. O ka mo encourage wareng psychologically bona bjana. So for now, know how the mama we are going through the process here for ba tlo khata letswele or motho ba tlo tlosa something out of your breast because of the position the tumor for remoka. We are saying to you, it is not the end of the world. We are saying to you, we are here to help you. Come and talk to us because on a local talk or whatever I know it don't have much before. So it doesn't mean for how to play party how it's the whole of you isotope. You need an invalidation. No. How are now they come here? How are now I'm how? Then, but your family members, your friends, but if we're not born, it's a death sentence. A death sentence. Then that's how you're gonna act wherever you go. Which is where you're gonna come how you miracle, family because we're gonna interest them more. So enough for me get we get is the same way as personally how much analytical. That is a valid tongue. It's about who are stigma for but or over and all that. But until we have to accept it among ourselves to say, yes, there is this pain, but it depends how do I take it. Like in Daya, how when I'm in Gakamoya or yes, Mara, I want to overcome it. Build resilience, then the two surrender there for them.
ke mosadi o na le bana o tshwantsha le mmerekong especially family bana ba go gago tshwantsha ba boletse le bona ba tsone as psychologist le ba thusa jang family. Because usually I overcome or I overlook but ke batho ba dulang le wena I think there is also this theory of attachment. So attachment is a gore o file se motho mongwe a se dulang ha motho a na le pelo le wena o ba na le pelo ha motho a le happy le wena o ba le happy. So mo lapeng ha ke batle gore le nke ka re ke ba go kula ga ka fela ke lewa it's the family sickness. Ke na go ya no le dirang gore le supportana le bue ka yona o bona ha re sa buile ke mo ile gore ra internalize that pain and then is another overcome. I don't go kind of feel mama let's say mama how can we help you see le mo le kana wa gago le ena ya bua mama go tse ya ka go le bona le pain a ke tso le ya go go tshwara mo kae ye tse ya all this is go massage or go ba tele physiotherapist you see. When we talk about it becomes easier to manage. But how did you do it? You know about the pain because when how was my day? Can't you there for each other? They are also going through the same pain you are going through. Something you know about it. Let me have a couple to do the facts. Hey, can I look at what I want to this thing in table ways? The guys I am. Must we have policies? Must we help each other? Must we go to the therapist? Then you can also go and put action together. Sometimes as much as we like working with families because then it empowers all of you. Because we would have a intervention like you and have a so but happily together we work when we overcome this together. So like make a communication with talk on this. And also being able to problem solve. Have a problem resolved. I don't give it attention and to the problem. But also we were so busy learning about our things and all that, and then because also we come on a depression, come on a anger, come on a unforgiveness. So I want to know where's a problem more. So Chocomena Moya have another Chocomena Chopper have even a positive Chocomena the behavior that Hakumola pain teacher. Oscar had to feel the program kids as I end up with it. Then Ganakaji today, I don't think when the company speaks, it's still okay, it's your right to do that. So we must just be keeping each other on the move. We'll be there for each other. Hey man, you want to doctor when I could have what about yourself because of our saver, can do about life because I was thinking West Capopa to everyone. So what you say, by saying now this time. Chance to rest for the whole week, and it's okay to rest. You rest, but to say, Napon Harba to go back to get cry to go there. Doesn't go to choose Marawana, you are in pain. Go to choose so they are there, they will help you and do it for you. That is the strength of a family support. That is the strength that everyone I Zvikoro sumbedza uri huna vhuṱhogwa ha multidisciplinary team kha vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe nga maanḓa zwi tshi ḓa kha vhulwadze ha breast cancer. Asi vhulwadze ane anga ṱhogomelwa nga riṋe vha surgery fhedzi, vhulwadze ane vhu ṱoḓa physiotherapy, vhu ṱoḓa vha dietitian, vhoṱhe ri na role ine ra tamba kha hono vhulwadze. Zwa zwino ri ḓovha ri khou amba na Shoni ane a bva kha department ya occupational therapy ane a ḓovha a khou ri ṱalutshedza uri izwi zwa occupational therapy ndi mini nahone vhundeme ha hone ndi mini zwi ḓa gai uri zwi vhe zwa ndeme kha vhulwadze vhune ha breast cancer na zwiṅwe zwine ra ḓo ḓovha ri ṱalutshedza uri ri swikisa hani kha iyi role yo vha occupational therapist. Ndi khou livhuwa vha zwa mutakalo ezempilo vha dokotela Pru Mthelezi na vha dokotela Mfamati. Nṋe ndi pfi Shonisani wa Ramuhulu ndi khou wanala Polokwane kha vha Ramuhulu NM Shoni, occupational therapist and disability management. Occupational therapist ube occupational therapist u tea u vha wo ita science na maths tshikoloni
wa ya wa registera university ndi degree ya miṅwaha mina i nga bva i bachelor degree kana i BSc. Nṋe ndo thoma u shuma Limpopo sa occupational therapist. Hezwi zwa vhulwadze ha pfuko ndi zwiṅwe zwa zwithu zwe nda ḓi ṱangana nazwo zwezwi ndi khou ḓi shuma. Nda vhona zwi ndeme hone uri occupational therapist a vhe muṅwe wa vhathu vhane a thusa vhathu vhane vha vha na vhulwadze ha pfuko. Ndi nga musi ho tshi vhonala uri vhalwadze vhane vha vha na vhulwadze ha pfuko vha vha na mutsiko wa muhumbulo. Ende sa occupational therapist ri a shuma na vhathu vhane vha vha na mutsiko wa muhumbulo. U bva nga murahu ha musi muthu a tshi vha na mutsiko wa muhumbulo zwi ita uri a si kone u shuma. Kha occupational therapist ri tenda uri muthu u na dzi area nṋa dza tshilo dzine funo yo thoma ndi area yo uri roṱhe ro vuwa ro ḓiṱhogomela ndi ngazwo ri khou vhonala ro naka ngorali. So muthu muṅwe na muṅwe wa ḓiṱhogomela a ṱhogomela na vha muṱa wawe a ṱhogomela na zwine zwa thusa ene zwine ra tshikhuwa vha ri ndi self care. U bva hanefho havha na zwine muthu u funa u vha na vhathu vhane a tshila navho zwine zwa pfhi interpersonal relations. Ro sedza uri u vha na family wa na muṱa u vha na vhashumisani. So heiḽa interpersonal relationship ya swika hune ya thithisea arali muthu a khou vhaisala kana o huvhala. So tshiṅwe tsha vhuraru ri tenda uri muthu u funa u vha na tshifhinga tshine a vha a khou ḓimvumvusa a sa iti mushumo a sa iti tshithu. Ri ndi leisure time i funa u vha hone arali muthu a na balance lifestyle. Ya sa vha hone vhone vha ḓi wana vha khou kha ri dzhie 80% ya tshilo havho vhane vha khou shuma. Vha ḓo swika hune vha vha na mutsiko wa muhumbulo nga nṱhani uri a vho ngo balancesa. So occupational therapist wavho a nga vha thusa uri vha ite heiḽa balance i vhe hone. Then tsho fhedzisela ndi hezwi zwine ra ḓo ri ndi mushumo kana tshikolo kha ṅwana muṱuku. So occupational therapist ri a lavhelela heiḽa area uri okay muthu mualuwa wa tea u vha khou shuma wa tea u vha khou dzhena tshikolo ara khou dzhena tshikolo. Then zwi a thithisea hezwiḽa zwithu arali hu na vhulwadze kana hu na khuvhalo. So kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri khou amba nga vhulwadze ha pfuko. Vhulwadze ha pfuko mushumisani a vhono ḓi ṱalutshedza uri vhu na zwinzhi zwine vha zwi ita muvhilini wa muthu wa pfha u sa tsha kona u ḓi itela zwine zwa khou sia uri hedziḽa area dzoṱhe dzi vha affected. So nṋe na mushumisani wa physiotherapist ri a shuma roṱhe ri khou thusa uri muthu ane a vha na vhulwadze ha pfuko a kone u vha ḓi itele a kone u vha na maanḓa kana ri mu funḓedze ngori tshiṅwe tshifhinga maanḓa a nga si vhuye maanḓa e a vha nao but ri a tea u mu funḓedza iṅwe nḓila ya u ita hoyo mushumo wa vha tshi u ita. Ndi nga tshikhuwa ri ndi adaptation. Ri a kona u adapter mishumo ine vha funa u i ita. Ri a kona u fhungudza mishumo ine vha funa u ita kana ri a kona u vha funḓedza dziṅwe nḓila dzine vha funa u ita ngadzo mishumo. Mushumisani a vhono ḓi amba uri tshiṅwe tshifhinga hu a swika hune vha nga si tsha kona u ita zwithu nga nḓila ya vha tshi ita ngayo. Ndi hone hune occupational therapist i dzhena hone hanefho uri vhone ngori a vha tsha kona u ita kha ri dzhie ra khou amba nga mudededzi. This person is a teacher. A vha tsha kona u takusa tshanḓa nga nḓila ye vha vha tshi takusa ngayo. So an occupational therapist will have to a dzule navho vha ḓirowe program together ya u vha retrainer kana u vha funḓedza nga huswa uri vha nga itisa hani dzi adaptations dze nda ndi khou amba nga hadzo. Right now fhano Afrika Tshipembe ri muthu u tou ṅwala kha bodo. That's the standard. Mara occupational therapist ono swika ndi hone hone a nga tshintsha uri u ṅwala houḽa hune ha funa vha hone ngori technology ya ri tendela ano maḓuvha vha kona uri a kona u retrainer muthu uri a use computer arali uri o vha a na skill tshenetsho zwi amba uri ri ḓo tou tshi user arali vha si natsho we will teach the person, train the person. Arali uri as an occupational therapist a nga koni u ḓo outsource the services dza vhathu vhane vha specialize kha IT uri a thuse this person to go back a kona u ḓi itela ene muṋe. So arali uri ha tsha kona
eventually wa kona u gudisa kana o gudisiwa na occupational therapist yawe occupational therapist u ḓo ya kha mutholi the employer a swika a ṱalutshedza uri ndi na mushumisani navho o na hezwi na hezwi na hezwi. In the process occupational therapist vho gudisiwa uri a vha kona u divulge diagnosis ya mulwadze arali mulwadze a songo vha tendela, mara vha tea u kona u sumbedzisa mutholi uri mutholi mulwadze wavho a nga si tsha kona u vhuyelela mushumoni a kona ḓa ita hezwi na hezwi, fhedzi riṋe ro mu gudisa uri a kona u ita hezwi na hezwi na hezwi, so ri khou kona u mu vhuisa. So Labour Relations Act yashu ya fhano Afrika Tshipembe ya ri tendela uri ri ite hezwo ri tshi khou thusa muthu ane avha na vhulwadze vhune ha pfuko, lune mafheleloni mulwadze u a kona u vhuyelela mushumoni a si nga nḓila ye avha a ngayo before, ro amba nga tshineto. So kha vhalwadze vhaṅwe tshineto tshi vha tshi kha ḓi vha hone, pain i vha i tshi kha ḓi vha hone, mara zwa si ite uri mini vhutshilo vhu songo bvela phanḓa. Vhutshilo vhu tea u bvele phanḓa, ende vhutshilo vhu tshi khou tea u bvela phanḓa, occupational therapist vhavho vha ḓo vha thusa uri vha bvela phanḓa hani. That's where your support system becomes very important. Support system ri vha ri khou amba muṱa, ri vha ri khou amba vhangana, ri vha ri khou amba mashaka, ngori we believe in extended families, especially the vhathu vharema, and then ri vha ri khou amba nga vhashumisani mishumoni, ri vha ri khou amba na nga vhaṅwe vha 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 kha dzi club dzine vha tamba dzibola, vha tamba mini, whatever. As an occupational therapist u funa u sedza dzi roles dza muthu dzine avha nadzo vhutshiloni uri u kone u thusa that particular person. That is why vho lutendo mamurahu hange vho amba uri mulwadze muṅwe na muṅwe u tea u vha na program yawe i tshi khou ya ngauri ene u ṱoḓa zwifhio, u ṱoḓa u thusiwa nga zwifhio uri a kone u dovha a ḓi itele, ngori occupational therapist role yashu khulwane ndi ya uri ri khou ṱoḓa u dovha ra vhona vhone vha tshi khou kona u ḓi itela zwe vha vha tshi khou zwi ita before vha tshi wana diagnosis. Tshifhinga tshinzhi vhathu vha humbula ungari u funa u wana thuso hezwiḽa musi wono diagnosiwa, wono ya wa itiwa surgery, wono fhola mathina hayi. Roṱhe ri tenda kha uri u thivhela hu khwine u fhirisa u alafha. So arali ri tshi khou tenda kha uri u thivhela hu khwine u fhirisa u alafha, arali ri khou nyaga u thivhela u fhungudzea ha u ḓi itela, ri funa u thoma na mulwadze musi a kha ḓi bvo u vhudziwa uri ene u na hovhu vhulwadze, ngori a lot of times u tshi kha ḓi bvo u vhudziwa funaho u na pfuko, u vha khou ḓi vhudzisa uri ndi kha ḓi ḓo mutakula ṅwananga. You have a 3-year-old that you left at home that morning u tshi ḓo consult, u vha khou ḓi vhudzisa uri ndi kha ḓi ḓo kona u mutakula, ndi kha ḓi ḓo kona u vha mufumakadzi kha vhaḽa munna vhe nda vha sia hayani, ndi kha ḓi ḓo kona u vha colleague kha dzi colleagues dzanga. So all these questions that you have in your mind, they prevent you to function. And once u si tsha kona u function, you go into what Mshimisane wa kwamba earlier on, PTSD, eventually where it becomes depression. So uri ri fhungudze hezwo zwithu zwoṱhe, ri tea uri musi zwi tshi kha ḓi bvo itea, occupational therapist ari vhutshilo vhu kha ḓi vha hone, vhone vha kha ḓi ḓo kona u vha mme. Ndi nga vha thusa uri vha nga vha mme hani hezwi situation uri, ngori tshithu tshihuluhulu Mshimisane zwi amba uri ri tea u ṱanganedza, ngori ra ṱanganedza uri ri na hezwi ri ḓo kona u bvela phanḓa nga vhutshilo. Because if you win the battle ya u vha na cancer in your mind, wo fhedza a huna tshine tsha nga vha balela. Occupational therapist vha nga vha ḓela na zwihulu zwingafhani, vha ḓo zwi kona ngori vhone nndwa yavho vha khou ilwa hafha, and arali ra kona u lwa nndwa yashu hafha ri ḓo kona u bveledza zwithu zwinzhi. So nda ndo no ḓi ṱalutshedza nyana murahu hangei uri ri tshi tea u vhuyedzedza muthu washu mushumoni, muthu ri ḓo vha ro amba naye ra mu ṱalutshedza, vhashumisani ro amba navho ra vha ṱalutshedza. Tshiṅwe tshifhinga zwi a kombetshedza uri occupational therapist a takuwe a ye mushumoni wavho, a swike a assesse uri mushumo wavho ndi mini. At times unga wana uri mushumo wavho na zwine vhone vha kona u ita a zwi tshimbilelani. So
Labour Relations Act ya ri tendela uri vhone ngori a vha tsha ḓo kona u ita hezwi mutholi kha vha fhe muṅwe mushumo hanefho hune vhone vha shuma hone a tshi vha fha muṅwe mushumo vhone vha ḓo ya vha shuma hoyo mushumo zwiṅwe zwithu zwine nda si zwi kwame ndi zwa dzi leave vhone vha ri hezwi vha tshi khou vhaisala vha tea u wana leave vha dzula hayani ya vhulwadze so leave dza vhulwadze dzi a fhambana wa swika hune maḓuvha avho a leave a vhulwadze a fhela maḓuvha avho a leave a vhulwadze o fhela ri funa u ya into zwine ra zwi vhidza uri ndi incapacity leave i thoma i temporary ya permanent nga maanḓa ndo sedzesa kha buḓo ḽa muvhuso fhedzi kha dzi khamphani kanzhi immediately ri tshi bva kha sick leave ri khou ya kha incapacity leave lune kha dzi khamphani nnzhi incapacity leave yawe i manage so wa wana mulwadze washu a tshi vho ḓo tea u wana mini 75% of the salary zwino na zwezwo zwi ita mutsiko kha vhalwadze vhashu vhanzhi ri a tea u amba navho ra vha sumbedzisa uri zwi khwine vha kha ḓi vhavho na zwine vha nga kona u ita vha kha ḓi kona u wana gavhelo vha kha ḓi kona u wana muholo so arali vha tshi khou wana muholo hoyu wo tselaho fhasi ndi zwifhio zwiṅwe zwine vha nga zwi fhungudza kha zwe vha tshi zwi ita and then tshiṅwe tshifhinga arali zwi tshi khou konḓesa ndi hone ri a kona u vhidza navho social worker vha kona u ḓa vha thusana navho ngori this becomes a social issue familini uri salary i tshavha zwe havhe zwone na dzi maṅwe mathada avho ane vha khou ḓi ṱangana na ngori vhulwadze vhu tshi vha hone ndo psychologist wamba uri lwala family yoṱhe so heiḽa family i tshi khou lwala yoṱhe hu tshi dovha vha na mutsiko uri a u tsha ḓo vha na muholo we wa vha u hone kale zwi dovha zwa engedza dzi thaidzo dzine dza ḓo vha hone kha hoyo muṱa so zwi tshi thoma uralo kanzhi ndi yone hune rine ri vhidza vhashumela vhapo social workers vha ḓa vha ri thusa na uri vha kone u thusa u bvela phanḓa na hedzi dziṅwe dzi thaidzo dzine dza vha hone rine ri tshi khou lavhelesana na uri zwino mushumoni vho wana vha tshi khou wana 75% nga murahu ha hanefho ndi hafho hanefha hune ri funa u ita zwine ra pfhi work hardening ri tshi khou vha preparela uri vha vhuyedzedze mushumoni mushumo vha ḓo vhuyelela kha honoula mushumo work hardening ḓo vhuya yo focasa kha honoula mushumo kana i ḓo vha yo focasa kha mushumo muswa une mutholi no occupational therapist u ḓo vho identifya vha tendelana na mutholi vhone vha vhuyelela khawo na hanefho tshiṅwe tshifhinga mutsiko wa vha hone nga nṱhani uri mutholi u ḓo ri ndi ḓo vha fho mushumo mara wa wana uri tshelede a i tsha ḓi lingana na heiḽa ye vhone vha vha tshi khou i wana kale so arali i sa tsha lingana vhone vha funa u thoma vha wana u thusiwa uri vha ṱanganedze uri vhutshilo vhu khou tea u bvela phanḓa na heneiḽa tshelede na musi i fhasi vhone uri vhutshilo vhu bvele phanḓa zwavhuḓi vha funa u wana uri vha ṱanganedza arali zwi sa khou ṱanganedzea ndi hone vhashumisani vha dzi psychologist vha ḓo ḓaho vha thusa vha dzi social workers vha ḓo ḓa na vhone vha thusa vhanefho vho occupational therapist vha ḓo vha vhuyedzedza mushumoni vha tshi vha vhuyedzedza mushumoni ndi hezwiḽa zwo rutende vha vha tshi khou zwi amba u thomani uri a ri vha vhuyedzedzi at a go ri a grade ri khou sedza uri vhone vha khou kona u swika gai tshiṅwe tshifhinga ri nga ḓi ri kha vha ye for 2 hours ri thome nga 2 hours vha i kona ra gonyisa ra ri 3 hours ra gonya ra ri 4 u swika vhone vha tshi cover the whole day tshiṅwe tshifhinga ri a ri he kha vha ye vha tshi khou ita task dza 5 u swikela vhone vha tshi ita vha khou tea u ita dzi task dza 15 ri ḓo grade u swikela vha tshi kona u ita hedzila dzi task dza 15 so nga u pfufhifhadza occupational therapist vha ḓo vha vha khou ita zwezwo u thusana na vhathu vhane vha 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 khou lwala vhulwadze ya pfhuko zwi ḓa kha vhulwadze ha pfhuko ro sedza nga maanḓa kha breast cancer field iṅwe na iṅwe ya kha mushonga i a vha na dzi challenge ende ri khou vhona vhulwadze uvhu vhu ḓa na dzi complication dzo fhambananaho dzi nga ḓa dzi khou bva kha muaro dzi nga ḓa dzi khou bva kha radiation therapy kana kha chemotherapy vha tshi sala vha tshi vhona mulwadze o no bva kha heyi process yoṱhe nga experience tshavho challenge dzine vha vhesa nadzo nga maanḓa kha vhalwadze vha vhulwadze uvhu ha pfhuko ndi dzifhio challenge khulwane i vha ya uri mulwadze muṅwe na muṅwe u vha a na zwine a khou lavhelela zwone muhumbuloni u vha o ḓivhudza uri ri ṱoḓa u ita hezwi tshifhinga tshinzhi ndo amba nda ri kha mishonga ri tenda kha uri
ri funa u thivhela so wa wana masiandaitwa ane a vha uri o no ḓivha hone nga nṱhani uri vho lenga u ḓa ngori kha ri zwi yo fana na hanefha mushumoni tshifhinga tshinzhi wa wana uri incapacity a i khou tshimbila zwavhuḓi mafheleloni houḽa muthu a khou hola lune kha vhe nda vha ndo zwi pikapa kale muthu ola ra ḓivha ro tshimbidza dzi lipi dzawe zwavhuḓi na dzi incapacity dzawe dza tshimbila zwavhuḓi ra ḓi mu advisa na zwine zwa nga vha zwa khwine zwine a nga zwi ita musi a kha ḓivha mulwadze ane ha koni u ya mushumo so masiandoitwa ane a vha hone ngo sa ṱavhanya u wana heḽi dzilafho i vha nga maanḓa kha mushumo uri vhathu vhanzhi vha vha na dzi thaidzo mushumoni tshiṅwe tshifhinga wa wana no vhuyelela mushumoni o vha no vhuyelela mushumoni mara mutholi a tshi khou mu tambudza kana a sa khou mufha pfhanelo dzawe na ene ngo sa ḓivha pfhanelo dzawe a tshi khou balelwa u ḓiambela so zwi a vha uri zwo no tshinyadzela na mushumoni zwo no tshinyadzela na kha family yawe ngori a sa khou ya mushumoni a sa khou wana tshelede zwoṱhe zwi vhuya zwi tshi khou ita mitsiko yo fhambananaho so zwi a thusa uri mulwadze a ṱavhanye a vhoniwe a ṱavhanye a thusiwe hune a khou fanela u thusiwa hone nga zwine a fanela u thusiwa ngazwo ngori thuso dzivha dzi ya nga uri muthu ene u khou ṱhoga mini nga tshetsho tshifhinga ngibonge lapho umlingane wami sibonge nakuwe sisishoni hayi ngithembele nawe lapha ekhaya umlaleli nawe mbukeli uzwe kahle ngokuthi yini ama-occupational therapist kanti futhi asebenza kanjani sibuke indaba yokudla sinosisiviki Munyamane Ausviki ukambuza hore ke mang Ausviki Munyamane motho o le go hae. Okay, ke dumedisha babogedi and my colleagues. As Bashete ba boletse nna ke dietitian, and just for people to understand what a dietitian is, lokho Ausviki ke mang. Dietitian ke batho ba le gore we train specifically about nutrition sciences. And because nutrition is broad, you can do nutrition for prevention of diseases, nutrition for malwetse, nutrition for lifestyle, nutrition in different ages. Also, nutrition can be applied in where food is concerned, like in the kitchen. So just to interact all the sciences. So as a dietitian, one can find herself several times in one day, because in one moment you can wear a cap in food sciences to understand food and look at what exactly is the value of the food. As a dietitian, to understand come to apple, come to analyze what is there, and look understand a human body as it is. In a shorter and a human body kumana out of food for it to function. So give some of the rules to a dietitian to understand food, the value of food in nutrition, and also to use that science of understanding the value of food as nutrients to apply it more in terms of health, because health here is varied. Really healthy before we are sick, because health is not about disease. Really healthy when we are functioning, just to say, as a 10-year-old, a 20-year-old, a 50-year-old, how should your human body function? So dietitians are people that are trained to understand how the human body functions, how it is supposed to function, and also to understand if there had been a disease that had happened, what does that disease do to the body to interrupt the normal functioning? And look, understand what will be the role of nutrition in that space. So, cancer. A dietitian will also have to know a human body will function this way, but should there be an interruption of that normal functioning? For instance, breast cancer. The role of a dietitian would be to understand what is the cancer, where is it located, how far is it, as in the staging of that cancer, what other organs has that cancer affected, how does that cancer also affect the patient's state of nutrition, can that person's body, where it is, can it survive?
and to also understand if the cancer is diagnosed, what are therapies that are available for the patient who look at the stage. Perhaps the surgeon may come and say, I want to cut, and the dietitian will want to understand how far are you going to cut, where are you going to cut, and the oncologist may come and say, I want to give radiation, chemotherapy. The dietitian will have to understand how long and how much and what is the goal of therapy. If our patient is having some kind of hope for survival, but sometimes you find the patient has lost a lot of weight, and because of that weight loss does not qualify to start significant therapies like chemotherapy and radiation therapy. So at that point, the dietitian will have to ensure that the nutrition of the patient is given to rehabilitate that patient, so that the patient can now have access to chemotherapy or radiation therapy, because you cannot put a patient who's wasted on chemo or on radiation. So these are some of the things that nutrition would do to either alleviate the cause of disease, to interrupt the progression of the disease, or rather to speed up recovery if there could be any recovery. So as such, dietitians can wear these caps as a clinician, can wear a cap as an educator. I myself enjoy educating people about nutrition, where sometimes our people don't understand like what they have at home, whether it be food or even the diseases that they are diagnosed with. Now, as a dietitian, my role is to educate my patient about the disease they have. So I will do disease education, therapy education, and then we can start to discuss food and nutrition. But because nutrition is so broad, and that the whole body, all the cells of the body, for them to function, they use nutrients. There's not a cell in the body that function without any nutrient. Now, if the patient has to be given drugs or any form of drug therapy, as a dietitian, my place is to also understand the complex of drugs that the patient is given, because drug and nutrient interaction. So some of the drug therapies that the patient has, even especially with cancer, those drugs are going to, whilst they treat the cancerous cells, but they will also deplete a lot of nutrients from the body. Now, as a dietitian, dietitians also have to understand how does the drugs that the patient have, or therapies that the patient have, whether it is surgery, it is chemical therapy, it is radiation therapies, dietitians also have to understand how does that affect the body's natural chemistry, for instance. And as a dietitian, if there are replacements that we need to do, then we can look at what can we give to replace the patient, so that normal functionality that can be resumed. Now, these are some of the things that a dietitian does, so we can educate families about nutrient, disease recovery, health attainment, wellness. We do also teach people about understanding food, what kind of food, and some of the things that we do for our families and for our communities. We do actually do community health drives to educate families, especially where cancer is concerned, because we do find that of late, I don't know if, but it is a common thing that we do get a lot of cancer cases that were not there. I mean, when we trained in medical school, it was very rare to have oncology patients, but of late we have a lot of oncology patients, from young children to adults, and our lifestyle influence a lot of how our cells function. Now, as a dietitian, we do also educate communities to understand what carcinogenic foods we have in the market, so that when people buy their groceries, they choose the food they eat when they go out, or what they cook at home, so they would understand which kind of foods are much more inclined to causing their cells to be at risk for developing tumors. So in short, more or less, that's what we do as dietitians. Needs to use other fuels within the body, and it don't break mapfura. It won't be as quick. I mean, Jibara comes carrying a rorari. It won't go on. I'm covered. Dori Gandira in Muhumbo, and Asian zones to Zenez are important. Requambanga dietitian. Atutram Bangandra in Mumburo or not to Wedori. Namsindisnandara.
awu ndizodoba chithu ndachila. Lack of self-awareness. But zwi a thusa ezwi ri tshi khou ita nyonyoloso. Kanzhi arali vha ita nyonyoloso for over 30 minutes to an hour, tshithu tshine vha vha tshi khou tshi ṱoḓa u thoma a si zwithu zwo no ṱapila, a si zwithu zwo ndi maḓi. So arali vha tshi khou nwa maḓi, we want to encourage that. And arali ra kona u encourage that, maḓi the good thing ndi uri a kona u bva ngo ṱavhanya muvhilini, and zwi ḓo thusa uri weight loss i vhe i tshi khou ḓia. So ri khou kwasha mapfura, ra engedza maḓi, which is the main aspect of our weight in the body, mara ri a kona u a bvisa ngo ṱavhanya. So ra ḓowedza ngo ralo ḓuvha na ḓuvha, ri vha ri khou itela uri after 8 weeks, 10 weeks, it won't happen in 2 weeks. It won't happen. It will be something that will put a program. It should take a good 3 months to be able to target probably 6 kilograms to 10 kilograms that we are looking for. Because there's adaptation time, yando mobile udowere ita exercise. One udowere ratumu pusha, upfuke, such that ukono ukasha, mafura na the proteins in ori, zibe fuel. Marochi kwasha, ufunguza, mafura aremiri. Zasala zisasi, ezo zine, arara, zitusa nori, ezine lukanda, lwanga lo remove ya kadzinam. Ara zvichikuitwa zvavudi nga program yo manager zvavo. Zvitisala zvichikadzi vatsini natsini. Mara rari hava roita zvojiya zvimwe zvithu zvine zvaita uri muthu asiko kwasha muviri ngoraro. Chimwe chifhinga rewana lukanda ruchinga rwangi nama dzitundri vari sagging skin. Ngauri problem ivaitwa rikuzama uwana results without following the right or the proper channel. Da. Sibonge kakhulu lapho ubukele ekhaya, kanti sibonge kakhulu nawe Dr. Mfumali. Sibonge nakini futhi zihambeli zethu ngokusithatha nisibeke ngohambo lwethu masilapha umuntu ogulwa umdlavuza welibele. Nisale kahle lapha emakhaya, siphinde sibonane ngokuzayo.